welcome to my kitchen cooking with sofrito. Hola y bienvenido a mi cocina, cocinando con sofrito. Today we're going to make majarete. Majarete is a corn-based custard. It's absolutely delicious. I used to eat as a little girl in Dominican Republic. Entonces hoy vamos a hacer un majarete y esto es algo que yo comía cuando yo era niña en República Dominicana y me trae muchos recuerdos y es un postre de maíz, hecho de maíz cremoso. Es delicioso, así que vamos a empezar. Let's get started. So we're going to get started on our majarete. Vamos a comenzar a hacer nuestro majarete. The first thing you want to do is get some corn and we're going to husk it. Lo primero que van a hacer es el maíz. Y aquí le vamos a quitar los granos del maíz. Y aquí tengo 5, normalmente yo uso 4, pero estos son pequeños, así que voy a usar 5. Si los maíces suyos son grandes, use 4. I usually use 4 corns, but today I'm using 5 because these are kind of small. So I'm going to use 5. So the first thing I want to do, let's move this over, is just take a knife and go straight down. Lo primero que vamos a hacer es coger un cuchillo y darle hasta abajo. Sacando todo el maíz. So you're going to take out all the corn, you're going to go all around and take all that yummy corn. Vamos a poner esto para afuera. Ahora que tenemos el maíz, vamos a echarlo a una batidora. Now that we have the corn, we're going to liquefy it. We're going to put it in a blender. And you could put it into a bigger blender. I just happen to have this small blender. I keep saying I'm going to get a new one. My older blender broke down. And I keep saying I'm going to get a bigger one. And I haven't done so. Yo me estoy diciendo, voy a comprarme una batidora más grande y no lo he hecho hasta ahora. Tenía una batidora y se me dañó y hasta este día no la he comprado, así que me tengo que comprar una batidora más grande. Entonces, lo que le va a añadir, aquí no me va a caber todo, así que si usted tiene una batidora grande, puede añadir todo en este momento, todas las latas. So I'm going to add coconut milk, condensed milk, and evaporated milk. I am going to add only a few of each right now, and then I am going to mix it up together. But if you have a larger blender, you could just dump everything in together. I'm going to get some of that condensed milk in here. So what I'm going to do is blend it in 2 different sections because I have a small blender. But if you have a large blender, you can mix all this together. Entonces yo voy a mezclar esto ahora
junto en dos partes porque tengo una batidora pequeña, no grande. Pero si usted tiene una batidora grande, puede usar la batidora y echar todas las leches juntas. Ahora vamos a batir. Let's blend. So let's mix everything together. Vamos a mezclar todo junto. And I really like this small blender because it blends really, really well, really, really fine. So I really like it too. A mí me gusta esta batidora porque de verdad que mezcla todo bien, bien y disminuye todo fantásticamente. Ahora lo que quiero hacer es colarla. So now what I want to do is to strain it through a sifter and a cheesecloth. That way all the skin from the corn is captured and we don't want that in our pudding. We want the pudding to be nice and smooth. Entonces lo que vamos a hacer es colarla ahora y yo lo voy a colar por un colador. Y también tengo aquí tela de queso, de hacer queso, y se la voy a poner encima porque no quiero que nada le caiga de la piel de el maíz. Quiero que esté bien cremosa cuando vayamos a comer el pudín. So this way our pudding is going to come out really nice and smooth because none of the skin particles will fall into the pudding. So I have some cheesecloth here. I want to fold it in two, lo quiero doblar en dos. So there's less chances of those particles coming into our bowl. So we have a better chance of any of those particles falling into our bowl. So lo estamos doblando en dos para que así haga menos posibilidad de que la piel del maíz caiga en nuestro pudín. Y poquito a poquito lo vamos a remenear, a little bit at a time, just and stir. And I am going to add the rest right in. I'm going to leave some of that liquid. Pull this back. And we're going to add the rest of our liquid, the rest of coconut milk. And this is a 13-ounce coconut milk, 13.5. And this is evaporated milk, 12 ounces. And we have our condensed milk, that is 14 ounces. I can't wait to have this dessert. And now it's almost February, we're at the end of January. And at the end of January, I start thinking a lot about my dad. And when I think about my dad, I always think about my dad, but when I think a lot about my dad, it brings me back to when I was a little girl in Dominican Republic. And we had a huge kitchen. We had a huge kitchen in the back, an open kitchen, because my grandparents had a huge farm and they had workers. And one of the things that my grandparents were awesome, they would feed all their workers. So there was a huge kitchen in the back. And whenever my grandma decided that it was time for a dessert, everybody gathered around and it was a huge, this is nothing compared to what they used to make, the amount they used to make. And this is one of the memories that thinking of my dad brings me back to when I was a little girl and we were in Dominican Republic and with my grandparents and when my dad used to travel to Dominican Republic to see me and all these yummy desserts were made. So this is what I make around this time, just because of those memories. It's not only delicious, but it brings back those times. Entonces este majarete me recuerda mucho a mi papá. Y cuando es fin de enero, ya que va a ser el aniversario de mi papá cumple años el día 2
de febrero y murió el día 20 de febrero. Entonces cuando está llegando febrero, ya me estoy acordando de mi papá y me traen los otros recuerdos de mi niñez y cuando él vivía aquí y yo estaba allá y él iba, se hacía mucha comida y esto era uno de lo que se hacía, era majarete y me gusta hacerlo durante este tiempo, ¿sí? Cuando viene ya febrero, porque son parte de mis recuerdos bonitos, no solamente una receta sabrosa, deliciosa, pero también tiene muchos bonitos recuerdos para mí. Así que vamos a continuar. So now I still have half the milk here, mixture, so with the corn. So I'm going to add half a teaspoon of cornstarch, and this is going to help it thicken and make it that nice pudding texture. It's going to help the corn out. Ahora lo que hice es ponerle media cucharadita de maizena, cornstarch, y eso lo que va a hacer es ayudarlas a ponerse más cremosa todavía. Entonces, aquí tengo la mitad de la segunda que licué y lo vamos a mixturar un poquito y añadírselo. Y ahora lo vamos a añadir, pero primero vamos a colar lo que está aquí. We're going to add it, but first let's stir what we have here. Now we're going to add the rest. Vamos a añadirle el resto. Y ya se está espesando esta mezcla. This mixture is already getting thick because of the corn. It just brings that thickness. Pero el maíz se pone así, ya es comenzando a hacerse espeso. So, lo último que vamos a hacer, the last thing we're going to do, vamos a coger la tela de queso. We're going to take our cheesecloth and we're just going to squeeze all that goodness. Y vamos a exprimir todo ese sabor. Todo eso bueno, eso rico. Y eso es lo que le va a dar ese especie al majarete, ese maíz. What's going to make it even thicker is when you squeeze this, you're squeezing all the starch from the corn itself, and this is going to make it even creamier, so you don't want to waste that. You want to make sure you squeeze this into the mixture. Entonces, cuando yo me crié en República Dominicana, yo estaba pequeñita, yo tenía 6, 7 años cuando yo vine a los Estados Unidos, pero me acuerdo de muchas cosas. Y mis abuelos en República Dominicana tenían mucha propiedad, tenían muchos trabajadores. Y una de las cosas bonitas que me acuerdo de ellos es que ellos le hacían comida a los trabajadores. So I was just sharing part of the story I said before about my grandparents, how they made lunch and shared meals with their workers. They were really awesome. They would even make extra food just in case someone who hasn't eaten will stop by and give them food, feed them at the table. They were awesome. Y hasta ellos hasta cocinaban un poquito de más para, por si acaso alguien llegaba a la casa que no había comido y necesitaba comer, y ellos lo sentaban a la mesa a comer. Eran increíbles. Now that we have our mixture really blended together, what we're going to do is put it in a pot. Make sure your pot is deep. Ahora que está nuestra mezcla hecha, la vamos a poner en una paila media honda. Y le vamos a añadir
un pizco de sal. And we're going to add a dash of salt, just a little bit, just a little dash. Un poquito solamente, un pizco de sal. Vamos a añadirle 2 canelas, palos de canela, 2 cinnamon sticks. Y le vamos a añadir una cucharadita de vainilla. We're going to add a teaspoon of vanilla. It's going to be so good. Una cucharadita de vainilla. Esto va a estar riquísimo. And we're going to add a tablespoon of butter. Y vamos a añadirle una cucharada de mantequilla. Now we want to make sure we mix it constantly because it's going to start to thicken and you don't want it to stick to the bottom of the pot. Ahora lo vamos a remover constantemente porque usted no quiere que se pegue abajo y se queme. Esto va a ponerse grueso y espeso y bien riquísimo. Así que vamos a dejar que llegue a temperatura. Vamos a remover. Esto va a estar tan rico. Ay, Dios mío, this is going to be so delicious. Goodness, I can't wait. Seriously, this is going to have to go into the fridge, preferably to the next day. But I don't think if I could hold or wait till the next day, so most likely I'll be eating this tonight. This is going to be my one dessert a week. So this is going to start to heat up and start to bubble up a little bit and start to thicken. And it takes about 10 to 15 minutes, but I would say about 10 minutes. All depends on your stove, 10 to 15 minutes, and it'll be done. And all you have to do is take the cinnamon sticks out and put it in a mold. So our mixture, our custard is starting to boil. Ya está comenzando a hervir nuestro majarete, nuestra mezcla. Y está comenzando a espesarse. It's starting to get a little thick. Continuously stir it because you don't want to stick it to the bottom. Seguro de removerlo todo el tiempo porque usted no quiere que se le queme abajo. Oh, it smells good. I can smell the vanilla and the cinnamon. Huele riquísimo, huele la vainilla y la canela. Ay, Dios mío. También puede oler esa leche condensada y evaporada. You can even smell the evaporated milk and the coconut milk, and oh, you can smell every individual part of it. Puede oler cada parte de este majarete. La leche de coco, la leche evaporada, la leche condensada. Looking so nice. Se está viendo tan bonito y está comenzando poquito a poquito a ponerse espeso. Little by little, it's just getting a little thicker. So once in a while, don't stir it, but not for too long. De vez en cuando deje que hierva un poquito sin removerlo, pero no por mucho tiempo. Después vuelva otra vez a removerlo. Then you come back to it and you stir it. But once in a while, just let it boil a little bit. But not for too long. You don't want it to stick to the bottom.
So now that it's nice and thick, ahora que está bien espeso, lo que usted quiere hacer es apagar la estufa y cocínelo en medium high y después váyalo bajando si es necesario. So you start cooking it on medium high and then you lower it if needed, as needed. So now that it's nice and thick, I turned it off and it's still boiling away because it's so thick. Todavía está hirviendo porque está tan grueso que todavía un poquito de ese calor lo hace hervir. Y mira que espeso está, it's nice and thick. Y ahora quiero buscar los moldes a donde lo quiero poner. Now I want to get the molds where I want to put it in so it could cool down. Ahora voy a buscar los moldes a donde lo quiero servir. Yo soy una de las que le gusta mucho los vasos martini, así que voy a hacer algunos en unos vasos martini, algunos lo voy a hacer en unos vasitos. So I'm the type of girl that loves to make dessert on martini glasses. So I'm going to put some in the martini glasses and then I'm going to put some in some ramekins. And you hear it boiling away and the stove is off. Lo oyen hervir y la estufa está apagada. Is take those 2 cinnamon sticks out. Vamos a sacarle la canela. Los 2 palos de canela que le echamos. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner en nuestro molde. Y si quieren, and if you have a lot of guests coming, you could double this recipe. Si tienen muchas visitas que van a venir a comer postre, pueden hacer el doble de esta receta. Doesn't this look delicious? Se ve delicioso, ¿verdad? And this is gonna firm up and get custody and delicious. Oh, it's gonna be so delicious. Nice and smooth. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, when I was young, I remember when I was young in Dominican Republic, and they used to make this stuff. All the kids will run to get the spoon or whatever they mixed it in, or the pot that it was in, and we just start to lick it. We licked everything clean. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquita en República Dominicana, cuando yo era niña, cuando hacían algo así, unos dulces así, todos veníamos y lo que quedaba en la cuchara, lo que quedaba en la paila, eso era, ¿para qué lavar la paila? La limpiamos nosotros. Así que este postre va a ser bien cremoso, bien rico. Por eso le digo que si tienen mucha visita, que hagan el doble. If you have a lot of guests, hagan el doble, el triple.
So this is our majarete. We're going to let it cool down, and once it cools down at room temperature, we're going to put it in the fridge and let it cool completely for a few hours at least. Next day is going to be even better. Y ahora ya que nuestro majarete está listo, now that our majarete, which is a dessert, is ready and it's cooling off to get refrigerated y se está enfriando a temperatura antes de entrarle a la nevera, yo voy a comenzar a hacer mi próximo platillo, que es una sopa dominicana con fideo que va a ser deliciosa. So the next thing I'm going to make today is a chicken soup, a Dominican chicken soup that is absolutely delicious. You're going to love it. Has a lot of flavor and is perfect for this weather when it's cold. And also one of the things that it's a must-have when you're sick. They say que levanta muertos. They say it wakes up the dead. So when you're sick, that's the soup to go to. También esta sopa se hace cuando la gente está enferma porque dice que levanta a los muertos, ¿verdad? La sopa de pollo. Y también cuando uno se da y se pasa de unos traguitos, que es mejor que una sopa de pollo. So also when people drink in Dominican Republic and they drink a little bit too much, what do? They go home at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning and start making a soup, a chicken soup. So let's make a chicken soup today that you're going to love. Vamos a hacer una sopa de pollo que a usted le va a encantar. Hi, and our dessert is ready. Nuestro postre está listo. Mucha gente se lo come en frío, otra gente se lo come en tibio, otra gente se lo come en caliente. Todo depende de su preferencia. So some people eat it hot, other people eat it warm, and most people eat it cold. It all depends on your preference. Pero este postre es delicioso. También tiene ese suave sabor a maíz, pero bien rico, bien suave al paladar. So it also has a nice corn flavor, but very delicate and very flavorful, and it's just so yummy on your palate. You're going to love this dessert. Very creamy. The way we serve it is with a little bit of cinnamon. La forma en que lo servimos es con un poquito de canela. Le ponemos un poquito de canela por arriba. Y también, a mí me gusta, no sé si a todos le gusta, le pongo un poquito de moscada. No sé si lo estoy diciendo bien, pero moscada, ¿verdad? So I also like to put a little tiny bit of nutmeg, just a little bit. Not everybody does it, but I love it. Oh, I opened the jar and the nutmeg's so yummy. Abrí el jarro y ay Dios mío, qué rico ese sabor o ese olor a la nuez de moscada. Oh. So here is our dessert. Doesn't it look delicious? It's nice and creamy and it's just going to melt in your mouth and just give you that unique flavor. Entonces, ¿esto no se ve delicioso? Sí, claro. Y no solamente delicioso, cuando usted se lo pone a su boca, su paladar, se lo va a agradecer. Es suave, delicioso, cremoso. A usted le va a encantar. It's smooth and creamy and delicious. You're going to love it. I need to take another bite. Tengo que coger otra mordida. So creamy. I can't even tell you. Es tan cremoso que ni le puedo decir. Usted lo tiene que probar. Ustedes lo tienen que hacer. Yo sé que muchos de mis hermanas dominicanas y hermanos dominicanos lo hacen y lo comen. Qué rico. No puedo decir nada más. Enjoy. Disfruten. Delicioso. Thank you for taking the time to watch this video and watch me make this
awesome dessert. I hope you make it as well. You're going to love it. I truly recommend it. It's nice and smooth in your palate, and it has a delicate taste of the corn. Absolutely delicious. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. When you subscribe to my channel, a notice will be sent to you letting you know that a new recipe has been posted. When you subscribe to the channel, make sure that you click on the bell. When you click on the bell, that gives the permission for us to send you a notice. So make sure that you click on the bell. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Espero que le haya gustado esta receta, que es absolutamente deliciosa, cremosa, con un sabor a maíz delicado y delicioso. Y no se olviden de darle like, me gusta a mi video, también de compartir y también de ir a YouTube y suscribirse a mi canal. Cuando ustedes se suscriben a mi canal, van a recibir una notificación dejándoles saber que una nueva receta fue subida. Para ustedes recibir esa notificación, cuando ustedes se suscriben, por favor de darle a la campanita. La campanita es para que le dé una notificación cuando una receta nueva sea subida. Muchas gracias.